రైట్. సో ఈరోజు వచ్చేసి డెవాప్స్ డెవాప్స్ విత్ క్లౌడ్. సో ఏ క్లౌడ్ ద్వారా డెవాప్స్ బెటర్గా ఉంటుంది. సో చాలా మందికి డౌట్స్ ఏంటంటే డెవాప్స్ ఇన్ అజూర్, డెవాప్స్ ఇన్ ఏడబ్ల్యూఎస్, డెవాప్స్ ఇన్ జీసీపీ. సో నేను చెప్పేటువంటి టాపిక్ ఏంటంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డెవాప్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఎ కల్చర్ ఆర్ ఎ మెథడాలజీ. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ టూల్. సో మనం దాన్ని ఏడబ్ల్యూఎస్కి ఎలా కోరిలేట్ చేయగలం, లేదంటే జీసీపీ ఎలా కోరిలేట్ చేయగలం, ఆర్ అజూర్కి ఎలా కోరిలేట్ చేయగలం. So as a technical person, so I will talk as a technical person. I will not talk as a cloud expert. Okay, so DevOps enti, it is more for the automation, accelerate the time to market, speed delivery. So మనకు అర్థమయ్యే భాషలో చెప్పాలంటే ఎంత తొందరగా కావాలంటే అంత తొందరగా ప్రొడక్షన్లో రిలీజ్ చేసేయాలి. సో వీ షుడ్ రిలీజ్ దట్ అప్లికేషన్ యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్. సో ఐ విల్ నాట్ టాక్ అబౌట్ క్లౌడ్. ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఏంటంటే, వెదర్ యు వర్క్ ఇన్ అజూర్ ఆర్ ఏడబ్ల్యూఎస్ ఆర్ జీసీపీ, ఆర్ యూ అచీవింగ్ యువర్ డెవాప్స్ లైఫ్ సైకిల్ ఆర్ నాట్? దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. అంటే ఇప్పుడు మనం డెవాప్స్ అనే నాకు చెప్పినట్టు ఒక కల్చర్ కానీ ఒక మెథడ్ కానీ మనం ఎక్కడైనా అడాప్ట్ చేసుకోగలం. దట్ ఈస్ వాట్ డెవాప్స్ ఈస్. ఇట్ ఈస్ నాట్ అన్ ఇండిపెండెంట్ సిస్టమ్, రైట్? సో డెవాప్స్ మెథడాలజీ ఏంటంటే ఇట్ షుడ్ అడాప్ట్ విత్ ఎనీ క్లౌడ్. సో జనరల్గా ఏంటంటే డెవాప్స్ టెక్ స్టాక్లో వీ విల్ యూస్ జెన్కిన్స్. ఐ విల్ జస్ట్ స్లోలీ టెల్, అంటే తొందరగా వెళ్దాం దీని ఈ డెవాప్స్ ఒక ఆర్కిటెక్చర్ వచ్చేసి. సో ప్లానింగ్ ఫేజ్లో వచ్చేసి దే విల్ యూజ్ జీరా ఆర్ ఎక్సెల్ ఆర్ ఎనీథింగ్. సో కోడ్ వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ ఉండాలి కాబట్టి ఏదో జిటబ్ కానీ అట్లాసియన్ కానీ బిట్ బకెట్ కానీ దే విల్ యూజ్ ఎనీ వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్. అండ్ బిల్డ్ ఫేజ్లో వచ్చేసి దే విల్ యూజ్ ద కంపైలర్స్ లైక్ మావెన్, గో, పైథాన్. సో బేస్డ్ ఆన్ ద కోడర్స్ దట్ దే యూజ్ ద ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్, రైట్? ఇక్కడ ఏదైతే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ కోడర్స్ యూజ్ చేస్తారో సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ బిల్డ్ కంపైలర్ విల్ సెలెక్ట్. అండ్ టెస్టింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ వచ్చేసి ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ అ పైథాన్ వీ కెన్ సే ఇట్ యాజ్ పైటెస్ట్. ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ అ జావా, సెలీనియం అండ్ సో ఆన్. సో మెనీ మనకి సిప్రెస్ ఫ్రేమ్వర్క్ అని చాలా ఉన్నాయి కదా. అలాగే రిలీజ్ కానీ కంటిన్యూస్ పైప్ లైన్ కానీ సో జెన్కిన్స్ టూల్స్ వాడతారు. సో జెన్కిన్స్ టూల్ కానీ, జిట్లాబ్ సిఏ కానీ, సర్కిల్ సిఏ కానీ, దెర్ ఆర్ మెనీ వెండర్స్ ఇన్ ద మార్కెట్ హూ ప్రొవైడ్స్ ద సిఐసిడి ఆర్ ఆటోమేషన్ ఫర్ ఎస్డిఎల్సి, రైట్? సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటంటే deployment. So deployment can happen in any tool. It can be in Google Cloud, it can be in Docker, it can be in any other third party cloud provider also. They will support the deployments. So ఇప్పుడు మనకు ఒకటి చూడాల్సింది ఏంటంటే, we will choose a provider which is providing the less cost and more reliable and more strong. So for example, it can be Google Cloud, it can be AWS, it can be Azure. So our intention is to ensure our software is running in the cloud mission 24/7 without any interruption. సో మనకేంటి, గూగుల్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ ఎవరిదో ఉన్నారో ఈ షుడ్ బి మోర్ రిలయబుల్ అండ్ మీన్ టైమ్ టు రిజాల్వ్. అంటే ఏదైనా ఒక ఇన్సిడెంట్ వస్తే ఈ షుడ్ రిజాల్వ్ ఇట్ వెరీ క్విక్లీ, రైట్? సో అందుకే మేబీ మార్కెట్లో ఫేమస్ ఏంటి ఎక్కువ అంటే అజూరు, ఏడబ్ల్యూఎస్, గూగుల్ క్లౌడ్. ఎందుకంటే దే ఆర్ సో మచ్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఇన్ దట్ క్లౌడ్ టెక్నాలజీ. ఇంకా చాలా క్లౌడ్ ప్రొవైడర్స్ ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు డిజిటల్ ఓషన్ అని ఒకటి ఉంది. ఇంకా చాలా చిన్న చిన్న కంపెనీలు కూడా వాళ్ళు ఓన్ క్లౌడ్ హోస్టింగ్ ప్రొవైడర్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. లేదంటే దే విల్ హ్యావ్ అ కామన్ ఇంటర్ఫేస్ విచ్ విల్ క్రియేట్ ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్ గూగుల్ క్లౌడ్ ఆర్ అజూర్ ఆర్ ఏడబ్ల్యూఎస్. సో ఇప్పుడు ఎట్లా ఉంటుందంటే మార్కెట్లో, ఇప్పుడు జనరల్గా మనం ఒక సంత మార్కెట్ కానీ లేదంటే వెజిటబుల్ మార్కెట్కి వెళ్తే, ఐ మీన్ ఆన్ ద రోడ్, ఓకే, రోడ్ సైడ్ ఉండే వెజిటబుల్ మార్కెట్లో ఒకతను 15 రూపీస్కి కేజీ టమోటా అమ్ముతున్నాడు, ఒకతను 10 రూపీస్కి అమ్ముతున్నాడు, ఒకతను వచ్చేసి 5 రూపీస్కి అమ్ముతా ఉంటాడు, ఇంకొక అతను వచ్చేసి 20 రూపీస్కి అమ్ముతా ఉంటాడు. సో అక్కడ మనం చూస్ చేసుకోవాల్సిందంటే క్వాలిటీ అండ్ టేస్ట్. సో ఈ రెండు వచ్చేసి మనకి మేజర్ ఫ్యాక్టర్స్. మనం ఆ వెండర్ని చూస్ చేసుకోవడానికి మనకి ప్రేరేపిస్తాయి. అంటే మనం ఆ వెండర్ చూస్ చేసుకోవడానికి వీ విల్ గో అండ్ సెలెక్ట్ హిమ్. ఎందుకు? క్వాలిటీ ఓకే, ఆ టమోటోస్ చాలా రెడ్గా ఉన్నాయి, చాలా ఫ్రెష్గా ఉన్నాయి అనుకుంటే ఈవెన్ 20 రూపీస్ అయినా సరే వీఆర్ రెడీ టు బై, బికాస్ వీ లవ్ టు బై ద క్వాలిటీ ఐటమ్స్. అంటే మనకు కావాల్సిన ఏంటి, క్వాలిటీ రావాలి, మన హెల్త్ బాగుండాలి కదా. సో ఇంకొక చోట 5 రూపీస్ అమ్ముతుంటే చాలా కులిపోయి ఉంటాయి, లేదంటే ఇంకా ఏదైనా ఇష్యూస్ ఉంటాయి, మీద గ్రీన్ రెడ్ లేకుండా ఇంకా వేరే కలర్ ఉండొచ్చు, సైజ్ చిన్న ఉండొచ్చు, క్వాంటిటీ చిన్న ఉండొచ్చు, లేదంటే న్యాచురల్. ఇప్పుడు మనకి చాలా రకం ఉన్నాయి టమాటాలో చూసుకుంటే, హైబ్రిడ్ అని, లేదంటే న్యాచురల్ అని. సో ఇవన్నిటిని చూస్ చేసుకొని వీ విల్ సెలెక్ట్ ద రైట్ వెండర్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను బార్గెనింగ్ కోసం వెళ్ళాను అనుకోండి. సో అక్కడ వచ్చేసి కూడా 20 రూపీస్ పెట్టినటువంటి టమోటా సెల్లర్ కూడా అతను ఏం చెప్పింటాడు, 6 కేజెస్ 100 రూపీస్, ఈచ్ కేజీ అయితే 20 రూపీస్ అంటాడు. అంటే ఎక్కువ క్వాంటిటీ సెల్ చేస్తే హీ విల్ గివ్ మోర్ డిస్కౌంట్. సో అది కూడా కన్సిడర్ చేసుకుంటాం. సో మనం ఒక కస్టమర్ ఏదైనా సరే క్లౌడ్ ప్రొవైడర్ తీసుకున్నాడంటే ఈ నీ నాట్ టు బి ఇన్ సేమ్ క్లౌడ్ ప్రొవైడర్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అతనికి ఒక 10 సర్వీసెస్ ఉన్నాయనుకుందాం. ఒక 3 సర్వీసెస్ గూగుల్ క్లౌడ్, ఒక 3 సర్వీసెస్ అజూర్, 3 సర్వీసెస్ ఏడబ్ల్యూఎస్. వై ఈ చూసింగ్, దట్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ మ్యాటర్. సో ఇలాగ నేను చెప్పినట్టు హీ విల్ గో ఫర్ ద బెస్ట్ అండ్ ఆల్సో ద కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్
and also the mean time to resolve, and also it should be more reliable solution. So ఏమర్థమైంది మీకు? See, he can go to any cloud vendor. He can choose only 3 services in Google Cloud. He can choose another 3 services in AWS, another 2 services in Azure. So he can decide. So end of the day, DevOps, whatever methodology or culture that we are seeing, all tools will collaborate together, and they can connect to any kind of cloud provider. Okay. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మోస్ట్ యూస్డ్ డెవాప్స్ టూల్స్. సో జనరల్గా కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్, జెన్కిన్స్ కానీ, సర్కిల్ సిఐ కానీ, జిటబ్ యాక్షన్స్ కానీ, ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. ఓకే. జిట్ ల్యాబ్ సిఐ కానీ, కంపైలర్ టూల్స్ యాజ్ ఇలా మనం చెప్పినట్టు జావా కోడ్ ఇచ్చేస్తే మ్యావెన్, గ్రాడిల్, స్కాలా అనే సపరేట్, గో లాంగ్వేజ్ ఉపయోగిస్తే గో, పైథాన్. సో బిల్డ్ టూల్స్ వచ్చి డాకరైజేషన్, కంటిన్యూస్ డిప్లాయ్మెంట్, క్యూబర్నెటిస్, సో విచ్ విల్ బి దన్ ఆర్కెస్ట్రేషన్ లేయర్ ఫర్ రన్నింగ్ ద containerized workloads. Configuration management, Ansible, Chef, Puppet. So Ansible ద్వారా we can create the infrastructure, we can install the middlewares. Chef and Puppet also will do the same thing. Only the casting differs. So నేను అదే చెప్తున్నా. సో for example నేను కస్టమర్ అనుకుంటే I'll go with Ansible because Ansible is open source. I don't need to pay single rupee. నాకు కావాల్సింది ఏంటి? Ansible డెవలపర్ ఒక్కరిని హైర్ చేసుకుంటాను. అలా చెఫ్ అనుకో, చెఫ్ తెలిసిన తీసుకోవాలా, చెఫ్ ఎంటర్ప్రైజ్ లైసెన్స్ కొనాలా. సో ఇవన్నీ చాలా డిపెండెన్సీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనం ఏదైనా చూస్ చేసుకునే ముందు వీ విల్ చూస్ విచ్ ఇస్ అ కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్, రైట్? సో సోర్స్ కోడ్ మేనేజ్మెంట్, జిటబ్, బిట్ బకెట్, సో దానికి కూడా కాస్ట్ వేరియేషన్ ఉంటుంది. ఈ విల్ చూస్ ద రైట్ వన్. మానిటరింగ్, సో ప్రొమిథియస్, గ్రాఫానా, దే ఆర్ ఫ్రీ ఇన్ ఓపెన్ సోర్స్. స్ప్లంక్ వచ్చేసి కాస్టింగ్ ఈజ్ ఇన్వాల్వ్డ్. బట్ అగైన్ స్ప్లంక్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు ఎక్కువ? ఇప్పుడు ఇఫ్ యూఆర్ మేనేజింగ్ ఫిన్టెక్ ఆర్గనైజేషన్, ఏదైనా బ్యాంక్స్ కానీ, ఫైనాన్స్ రిలేటెడ్ కానీ, స్ప్లంక్ హ్యావ్ మోర్ ఫీచర్స్. అందుకే నేను చెప్పిన కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ ప్లస్ ఫీచర్ సెలెక్షన్ విల్ బ్రింగ్ యూ వాట్ టూల్స్ యూ వాంట్, రైట్? దట్ వీ వాంట్ టు యూజ్ ఇన్ DevOps. సో క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్లో జనరల్గా ఏంటంటే దే హ్యావ్ 2 ఆప్షన్స్: సర్వీస్ మోడల్, డిప్లాయ్మెంట్ మోడల్. సర్వీస్ మోడల్ దే ఆర్ ప్రొవైడింగ్ సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ సర్వీస్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ SaaS. PaaS అంటే ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ సర్వీస్, IaaS అంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ సర్వీస్. సో డిప్లాయ్మెంట్ మోడల్లో ప్రైవేట్ క్లౌడ్, పబ్లిక్ క్లౌడ్, హైబ్రిడ్ క్లౌడ్, కమ్యూనిటీ క్లౌడ్. సో ప్రైవేట్ క్లౌడ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం ఓన్లీ ఇంటర్నల్ యూజ్ చేసే అప్లికేషన్స్ అని ఐ కెన్ పుట్ ఇట్ ఇన్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్ బికాస్ ఎందుకంటే ఐ డోంట్ వాంట్ ఎక్స్పోజ్ టు పబ్లిక్ నెట్వర్క్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే ఇప్పుడు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి మీ కంపెనీలో ఓపెన్ అయ్యేటువంటి శాలరీ స్లిప్స్ కానీ, లేదంటే పేమెంట్ అప్లికేషన్ కానీ, లేదంటే మేబీ శాలరీ రిలేటెడ్ టూల్ అనుకుందాం, ఆర్ కన్కర్ ఎక్స్పెన్సెస్ రిలేటెడ్ టూల్. దీస్ ఆర్ ఆల్ నాట్ హోస్టెడ్ ఇన్ పబ్లిక్, రైట్? సో మీ కంపెనీకి ఇంటర్నల్ టూల్స్ దాని ప్రైవేట్ క్లౌడ్. పబ్లిక్ క్లౌడ్ అంటే జీమెయిల్ కానీ, ఫేస్బుక్ కానీ, లింక్డ్ఇన్ కానీ, దీస్ ఆర్ ఆల్ పబ్లిక్ ఎక్స్పోజ్ టూల్స్. సో హైబ్రిడ్ క్లౌడ్ ఏంటంటే యూ వాంట్ మిక్స్ అండ్ మ్యాచ్. సో కొంచెం ప్రైవేట్లో ఇన్స్టాల్ చేయాలి, కొన్ని పబ్లిక్లో ఉండాలి. హైబ్రిడ్ క్లౌడ్ అంటే ప్రైవేట్ అండ్ పబ్లిక్ కాంబినేషన్ హైబ్రిడ్. కమ్యూనిటీ క్లౌడ్ అంటే మోర్ ఫర్ డెవలప్మెంట్ పర్పస్, టెస్టింగ్ పర్పస్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫర్ ద ప్రొడక్షన్ పర్పస్. సో ఇక్కడ మనం చూస్తే జనరల్గా డేటా సెంటర్ వచ్చేసి దే విల్ హ్యావ్ ఆన్ ప్రెమిసెస్. ఆన్ ప్రెమిసెస్లో ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ టు బి మేనేజ్డ్ బై అ కస్టమర్ ఆర్ కంపెనీ, రైట్? ఒకసారి క్లౌడ్ ప్రొవైడర్లో మనం IaaS చూస్ చేసుకుంటే దే విల్ మేనేజ్ ద వర్చువలైజేషన్, సర్వర్, స్టోరేజ్, నెట్వర్క్. అంటే మేనేజ్మెంట్ అంటే దే విల్ డూ అడ్మినిస్ట్రేషన్, సపోర్ట్, డీకమిషనింగ్, ఆన్బోర్డింగ్, రిక్వైర్మెంట్స్, ఎవ్రీథింగ్ వాళ్ళే చూసుకుంటారు. ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ సర్వీస్ అంటే దే విల్ గివ్ రన్ టైమ్, మిడిల్వేర్, OS, వర్చువలైజేషన్, సర్వర్, స్టోరేజ్, నెట్వర్క్. అంటే మనం హ్యాండిల్ చేయాల్సింది ఓన్లీ మన అప్లికేషన్ డేటా. రన్ టైమ్ అంటే దే విల్ గివ్ నోట్ జేఎస్ ఎన్విరాన్మెంట్ కానీ, జావా ఎన్విరాన్మెంట్ కానీ. ఇఫ్ దే ఆర్ గివింగ్ రన్ టైమ్, నువ్వు ఏం చేయాలి? ఓన్లీ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయాలి. We can deploy it, and your data, whatever data that you want to put it in your application, that also you will manage, right? Software as service entante everything they will manage. So for example GitHub or Jira or any other SaaS products. So SaaS products ante general ఇప్పుడు Gmail గానీ, GitHub గానీ, సో మనం ఏమైనా మేనేజ్ చేస్తున్నాం ఓన్లీ డైరెక్ట్లీ వీఆర్ యూజింగ్ ఇట్. జీమెయిల్ ఒక అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకుంటాను, దే మేనేజ్ అవర్ అప్లికేషన్, దే మేనేజ్ అవర్ డేటా, అంటే ఈమెయిల్స్ డేటా. They manage the complete runtime that is required to run the Gmail infrastructure. Middleware, whatever database they use, operating system they will manage. Virtualization, server, storage, network, everything is managed by Gmail itself. So that is called software as service. Outlook ఉంది. ఇప్పుడు కొత్త కంపెనీ పెట్టాలనుకుంటున్నావు, నాకు అవుట్లుక్ కావాలి, మా ఎంప్లాయీస్ యూజ్ చేసుకోవడానికి, షేర్ పాయింట్, ఇవన్నీ చాలా ఉన్నాయి కదా మైక్రోసాఫ్ట్ ప్రొవైడ్ చేసేది. నేను ఓన్గా బిల్డ్ చేసుకోవాలంటే ఇట్ విల్ టేక్ లాట్ ఆఫ్ టైం. నేను ఒక 10 users కానీ 100 users లైసెన్స్ నేను పే చేస్తే దే విల్ గివ్ సాఫ్ట్వేర్ as సర్వీస్. సో నెక్స్ట్ మినిట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఐ కెన్ యూజ్ ఇట్. సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ ప్రీ రెడీ. మనం రెడీమేడ్ బట్టలు టైలర్ దగ్గర కుట్టిస్తుంటాం, ఇట్ ఈస్ రెడీమేడ్. ఇమీడియట్లీ ఇట్ కెన్ బి యూస్ ఫర్ విత్ ఇన్ నెక్స్ట్ 1 minute, రైట్? సో నెక్స్ట్ క్లౌడ్ డిఫరెన్సెస్కి వెళ్ళే ముందు లెట్స్ అండర్స్టాండ్ డెవాప్స్ వర్క్ ఫ్లో
or DevOps architecture or DevOps standard CI/CD flow in any organization, right? They will follow this kind of architecture. So you will have a common Jenkins platform, Mother Jenkins, we can call it as Mother Jenkins, which is capable of doing all the automations and all the workflows that it can trigger from this Jenkins. అంటే ఈ Jenkins వచ్చేసి it act like a Mother Jenkins. It will have all the control of all the automations. So that automation can connect to Docker, that automation can connect to Kubernetes, then that automation can do a build of the particular repository and upload the artifact to artifact tree, and it can also do a sonar cube level static analysis. It can be reading the unit test coverages, or maybe a duplicated lines, or maybe logic errors. ఒకసారి డిప్లాయ్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇట్ కెన్ ఆల్సో సెండ్ నోటిఫికేషన్స్ టు ద టీమ్స్ ఆర్ స్లాక్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ద కమ్యూనికేషన్ ఛానల్ దట్ వీ యూజ్ ఇన్ ఆర్గనైజేషన్, రైట్? సో ఏంటంటే ఇంతకుముందు ఏం జరిగేదంటే ఇంతకుముందు మనకి చాలా మెయిల్స్ వచ్చింది. ఏంటి, టుమారో వీ హ్యావ్ చేంజ్ కన్నా ముందు వీఆర్ టేకింగ్ ఏ బ్యాకప్, ఆర్ మేబీ ఇట్ ఈస్ రెడీ టు డిప్లాయ్, మేబీ మధ్యలో ఏదైనా ప్రాబ్లమ్ వస్తే వీఆర్ రోలింగ్ బ్యాక్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే వీ హ్యావ్ టు డిపెండ్ ఆన్ సమ్ ఈమెయిల్, ప్రాజెక్ట్ మేనేజరో లేదంటే చేంజ్ కోఆర్డినేటర్ ఎవరో పెట్టేవాళ్ళు. బట్ ఇప్పుడు జెన్కిన్స్ వచ్చిన తర్వాత ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఆటోమేటెడ్. సో when it is ready to trigger, it will send a notification to Teams. There is a job that it will run on Teams, and it will also ask for approval. So let's say it requires some approval. So Jenkins itself is capable of getting the approval from project manager and then start the workflow. So that kind of dependency కూడా మనం బిల్డ్ చేయొచ్చు. అలాగే ఇట్ క్యాన్ సెండ్ ఇట్ టు స్లాక్ నోటిఫికేషన్. ఏదైనా అలర్ట్ వచ్చింది, మధ్యలో డిప్లాయ్మెంట్ స్టాప్ అయింది, ఇట్ విల్ నోటిఫై ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టేక్ హోల్డర్. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే రాను రాను మనం టూ లిస్ట్ లో మనం ఎవరైనా ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ కానీ ఎవరైనా చూస్తే టూ లిస్ట్ లో హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ గ్రూప్స్ కానీ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఈమెయిల్ ఐడీస్ ఉంటాయి. అవన్నీ ఓవర్కమ్ చేయడానికి జెన్కిన్స్ ఇస్ క్యాపబుల్ ఆఫ్ సెండింగ్ నోటిఫికేషన్స్, ఈమెయిల్స్, రైట్? సో ఎక్కడైతే ఇట్ ఈస్ అప్ టు డేట్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఎవరో మాన్యువల్ రిసోర్స్ మీద డిపెండ్ కాకుండా ఇట్ ఈస్ అప్ టు డేట్ అండ్ నియర్ టు రియల్ టైమ్. సో ఏదైతే ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయో ఇట్ విల్ సెండ్ ద నోటిఫికేషన్స్ ఇన్ రియల్ టైమ్, రైట్? సో నెక్స్ట్, సో మనకి మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్కి మన కామన్గా ఐటీ వరల్డ్ ఏంటంటే డౌట్, ఓకే నేను ఏది నేర్చుకుంటే బెటర్, అజూరా, ఏడబ్ల్యూఎస్, జీసీపీ క్లౌడా? సి మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఒకటి, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బికమ్ అజూర్ అడ్మినిస్ట్రేటర్, లర్న్ ఓన్లీ అజూర్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బికమ్ ఏడబ్ల్యూఎస్ ఆర్కిటెక్ట్ ఆర్ అడ్మినిస్ట్రేటర్, యూ లర్న్ ఓన్లీ ఏడబ్ల్యూఎస్. If you want to learn GCP administrator or GCP architect, then go for only GCP. So DevOps ఏంటంటే నేను చెప్పినట్టు ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ టూల్ స్పెసిఫిక్ ఆర్ క్లౌడ్ స్పెసిఫిక్, ఇట్ ఈస్ అన్ కల్చర్ అండ్ ఇట్ షుడ్ వర్క్ విత్ ఎనీ ఆఫ్ ద క్లౌడ్ ప్రొవైడర్, ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్. సో కొన్ని డిఫరెన్సెస్ చూద్దాం. సో అజూర్లో వచ్చేసి క్యూబర్నెటిస్, దాన్ని ఏమని పిలుస్తారు, అజూర్ క్యూబర్నెటిస్ సర్వీస్. ఏడబ్ల్యూఎస్లో ఏంటి, క్యూబర్నెటిస్ హోస్ట్ చేస్తుంది, ఇట్ విల్ కాల్ యాజ్ ఎలాస్టిక్ క్యూబర్నెటిస్ సర్వీస్. జీసీపీలో ఏంటి, జీకేఈ, రైట్? నెక్స్ట్ అజూర్ ఆబ్జెక్ట్ స్టోరేజ్, మేబీ ఇట్ విల్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ బ్లాక్ స్టోరేజ్. ఏడబ్ల్యూఎస్లో ఆబ్జెక్ట్ స్టోరేజ్ ఉంటుంది, జీసీపీలో ఆబ్జెక్ట్ స్టోరేజ్ ఉంటుంది, మన స్టోరేజ్ బకెట్స్ అంటాం కదా. సో ఇక్కడ వచ్చేసి నెక్స్ట్ కంటైనర్ రిజిస్ట్రీ. సో మనకి డెవాప్స్ టూల్స్ ఏంటి, మెయిన్గా క్యూబర్నెటిస్, కంటైనర్స్, అలాగే జెన్కిన్స్, మానిటరింగ్, రైట్? ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్. సో నేను అందుకే ఆ డిఫరెన్సెస్ మాత్రమే తీసుకున్నాను. వెదర్ దిస్ క్లౌడ్ ఈస్ ప్రొవైడింగ్ దట్ ఫీచర్స్ ఆర్ నాట్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బికమ్ ఏ డెవాప్స్ ఇంజనీర్, యూ షుడ్ నో వాట్ టూల్స్ DevOps will use. DevOps culture lo what and all tools that we are going to use to adopt the DevOps best practices, right? And to do the collaboration with all other teams. So if you are a DevOps engineer, you will design how your SDLC going to be. So ఆ SDLCకి సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్లో మనకు కావాల్సినటువంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కావచ్చు, లేదంటే మన డాకర్ రిలేటెడ్ ఎన్విరాన్మెంట్ కావచ్చు, లేదంటే క్యూబర్నెటిస్ ఆర్కెస్ట్రేషన్ ప్లాట్ఫామ్ కావచ్చు, ఈ సర్వీసెస్ ఉన్నాయా లేదా అనేది ఇంపార్టెంట్, ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ క్లౌడ్. సో ఇదొక్క విషయంలో మీరు అందరూ అగ్రి చేయాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే, డెవాప్స్ ఇంజనీర్ ఈజ్ నాట్ అసోసియేటెడ్ విత్ ఎనీ క్లౌడ్. హీ ఈజ్ అ జనరిక్ పర్సన్ హూ కెన్ ఇంటిగ్రేట్ విత్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ క్లౌడ్ which supports Kubernetes, which supports container registry, which supports Jenkins or CI/CD, right? So AWS కూడా ఎలాస్టిక్ కంటైనర్ రిజిస్ట్రీ, జీసీపీలో జీసీఆర్, గూగుల్ కంటైనర్ రిజిస్ట్రీ. ఓన్లీ నేమ్స్ ఒకటే డిఫరెన్స్, బ్యాకెట్లో సేమ్ కమాండ్, అది గుర్తుంచుకోవాలి. అజూర్లో మానిటరింగ్ సేమ్, ఐఏడబ్ల్యూఎస్లో మేబీ పోర్టల్స్ అండ్ లాగిన్ టర్మినాలజీ డిఫరెంట్ ఉండొచ్చు. నేను సిపియూ మానిటర్ చేయాలనుకుంటే సిపియూనే కదా, అన్ని దాంట్లో కాల్ చేసే సిపియూనే కదా. అదేమైనా అజూర్ సిపియూ, ఏడబ్ల్యూఎస్ సిపియూ, జీసీపీ సిపియూ అని పిలవం కదా. సో క్లౌడ్ వెండర్ డజంట్ మ్యాటర్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఎ ట్రూ డెవాప్స్ ఇంజనీర్, రైట్? సో ఇప్పుడు రేపొద్దున వాళ్ళు డెవాప్స్ విత్ ఏడబ్ల్యూఎస్, మీరు అడగొచ్చు ఒక క్వశ్చన్, ఎందుకు వాళ్ళు జాబ్ డిస్క్రిప్షన్లో డెవాప్స్ విత్ ఏడబ్ల్యూఎస్ దే వాంట్, డెవాప్స్ విత్ జీసీపీ దే వాంట్, డెవాప్స్ విత్ అజూర్ దే వాంట్.
మీరు అడగచ్చు క్వశ్చన్, నేను ఎలా డీల్ చేయాలి, నేను ఓన్లీ జీసీపీ మీద వర్క్ చేస్తుంటాను. రిమెంబర్ వన్ థింగ్, ఫర్ యూ సర్వీస్ నేమ్ కెన్ బి డిఫరెంట్, బట్ ఫర్ అస్ టూల్ నాలెడ్జ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. సో ఇప్పుడు నేను క్వశ్చన్ ఏమడతారు దాంట్లో జనరల్గా డెవాప్స్ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తే, సో డెవాప్స్లో వచ్చేసి కెన్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ మీ హౌ సిఏసిడి వర్క్స్, అది ఫస్ట్ క్వశ్చన్. దాన్ని నువ్వు వచ్చేసి ఏడబ్ల్యూఎస్ ఇట్లా వర్క్ అవుతుంది, అజూర్లో ఇట్లా వర్క్ అవుతుంది, జీసీపీలో ఇట్లా వర్క్ అవుతుంది, అది ఉండదు కదా. ఎస్డిఎల్సి ఇస్ అ కామన్ ఫ్రేమ్వర్క్ అక్రాస్ ద కంపెనీస్, అక్రాస్ ద క్లౌడ్ ప్రొవైడర్స్. సో మనం స్ట్రెచ్ చేయాల్సింది, వీ హ్యావ్ టు స్ట్రెచ్ ఆన్ దట్ లైఫ్ సైకిల్ అనమాట, సిఎస్సిడి గురించి స్ట్రెచ్ చేయాలి. సో వాళ్ళు ఏడబ్ల్యూఎస్ రిలేటెడ్ అడిగితే యూ జస్ట్ నీడ్ టు కోరిలేట్, ఓకే ఇన్ ఏడబ్ల్యూఎస్ వీ హ్యావ్ ఈకేఎస్ విచ్ సపోర్ట్స్ ద కంటైనర్ వర్క్లోడ్స్ ఆర్ క్యూబర్నెటీస్ వర్క్లోడ్స్. సో వీ విల్ ఇంటిగ్రేట్ యూజింగ్ అవర్ జెన్కిన్స్ యూజింగ్ ఈకేఎస్ ప్లగ్ఇన్. ఒకవేళ జీసీపీలో అయితే వీ విల్ యూజ్ గూగుల్ క్లౌడ్ ప్లగ్ఇన్. if you go with Azure Kubernetes, then we will go with AKS plugin. ఏమైనా చేంజ్ ఉందా అంటే ఓన్లీ ప్లగ్ఇనే, బట్ హౌ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు కనెక్ట్ టూల్, సేమ్ ద వాట్ ఎవర్ ద కోడ్ యూ రైట్, ఇట్ విల్ వర్క్ ఫర్ మల్టీ క్లౌడ్. ఇప్పుడు మీరు చూస్తే ఎక్కువ టర్మినాలజీ, Kubernetes is supporting multi cloud, ఆబ్జెక్ట్ స్టోరేజ్ is supporting multi cloud, Azure Container Registry is supporting multi cloud. మీకేంటి డిఫరెన్స్? ఏమీ లేదు. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ AWS రిలేటెడ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ టాస్క్ ఆర్ మేనేజింగ్ ఇన్ఫ్రా, దట్ ఈస్ డిఫరెంట్. ఓకే, నేను వచ్చేసి చెప్పేది అంటే ఓన్లీ డెవాప్స్. సో డెవాప్స్ ఇస్ నాట్ డైరెక్ట్లీ డిపెండెంట్ టు ఎనీ క్లౌడ్, ఇట్ ఈస్ ఇండిపెండెంట్ విత్ రెస్పెక్టివ్ టు ఎనీ క్లౌడ్. మనకు కావాల్సిన ఓన్లీ టూల్స్ నాలెడ్జ్ పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి. సో AWS, ఓకే, యు ఆర్ గోయింగ్ టు అటెండ్ AWS ఇంటర్వ్యూ ఫర్ ఫస్ట్ టైం, యూ వర్క్డ్ ఆన్ ఎవ్రీథింగ్ జీసీపీ ఆర్ అజూర్ అనుకుందాం. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటో నువ్వు నేర్చుకోవాల్సిన AWS లీకేజ్ ఉంది, ఆబ్జెక్ట్ స్టోరేజ్ ఉంది, ఆ టర్మినాలజీ మాత్రమే యూ హ్యావ్ టు స్టడీ. మిగతా అదంతా సేమ్ కదా. సో AWSలో టెరాఫామ్ అడిగినారు అనుకోండి, టెరాఫామ్ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ ప్రొవైడింగ్ AWS క్లౌడ్ ప్రొవైడర్, ఓన్లీ ఆ స్ట్రక్చర్ ఒకటి చేంజ్ అయి ఉంటుంది, మిగతా సేమ్. మానిటరింగ్ చూస్తే థ్రెషోల్డ్స్ అంటాం, రూల్స్ అంటాం, రైట్. ఇక్కడక్కడ వేరే కొన్ని దాంట్లో క్లౌడ్ వాచ్, AWSలో క్లౌడ్ వాచ్, అది వచ్చేసి ఇట్ విల్ మానిటర్ ఆల్ యువర్ రిసోర్సెస్. జీసీపీలో డాష్ బోర్డ్స్. సో ఇవైతే సేమ్, జీసీపీ అలర్ట్స్ అంటాం, జీసీపీ డాష్ బోర్డ్స్ అంటాం, జీసీపీ మానిటరింగ్ అంటాం. సో అజూర్లో కూడా సేమ్ కాన్సెప్ట్. సో ఇక్కడ ఒకటి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే, AWS ఆఫర్స్ మోర్ సర్వీసెస్ కంపేర్డ్ టు జీసీపీ అండ్ అజూర్. దీన్ని తీసుకొని ఓకే AWS ఈస్ వెరీ ఫేమస్ ఇన్ ద వరల్డ్ అంటే, ఎస్, మేబీ వాళ్ళకి ఎక్కువ కస్టమర్స్ ఉండొచ్చు. ఎందుకు ఉండొచ్చు? ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ నాట్ యూజింగ్ డెవాప్స్, అదొకటి గుర్తుంచుకోవాలి. ఎందుకంటే AWS ప్రొవైడ్స్ మోర్ సర్వీసెస్. కొందరు కస్టమర్స్కి ఆ సర్వీసెస్ వచ్చేసి జీసీపీలో ఉండదు, ఓకే, ఆర్ అజూర్లో ఉండవు, దే విల్ గో ఫర్ ఓన్లీ వన్ చాయిసెస్ AWS. సో మనం ఆ విధంగా అర్థం చేసుకోవాలి, కానీ హీఈస్ ఓన్లీ నెంబర్ వన్ అని మాత్రం అనుకోకూడదు. ఎందుకంటే మేబీ మార్కెట్ షేర్లో నెంబర్ వన్ ఉండొచ్చు, బట్ హీఈస్ ఆఫరింగ్ మోర్ సర్వీసెస్. బట్ ఫర్ ఎ డెవాప్స్ ఇంజనీర్, ఫర్ యూ ఆల్ క్లౌడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్, బికాస్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు మెయింటైన్ ద SDLC అక్రాస్ ఆల్ ద క్లౌడ్ వెండర్స్, అది గుర్తుంచుకోవాలి. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంకోటి ఏంటంటే, ఆల్ క్లౌడ్ ప్రొవైడర్స్ ఆర్ వెరీ మచ్ రిలయబుల్ అండ్ రోబస్ట్. సో ప్రతి ఒక్క క్లౌడ్ ఎన్విరాన్మెంట్ కూడా చాలా రికవరీ టైం చాలా తక్కువ తీసుకుంటుంది. అలాగే దే ఆర్ వెరీ మచ్ రిలయబుల్, వెరీ స్ట్రాంగ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ నెట్వర్క్ కావచ్చు, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మెయింటెనెన్స్ కావచ్చు. సో డెవాప్స్కి ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఉందా? ఏమీ లేదు. సో నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఒకటే ఒక లైన్. సో ఏదైనా క్లౌడ్ తీసుకొని, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బికమ్ ఎ ట్రూ డెవాప్స్ ఇంజనీర్, ఫర్ యూ క్లౌడ్ డజంట్ మ్యాటర్, ఓన్లీ ద డెవాప్స్, హౌ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు బ్రింగ్ ద డెవాప్స్ కల్చర్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ క్లౌడ్, మేము ఏమేమి టూల్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం. ఒక్కోసారి ఇప్పుడు జెన్కిన్స్లో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జెన్కిన్స్ అనుకుందాం, అజూరో డైరెక్ట్ జెన్కిన్స్ సర్వీస్ ఇస్తున్నాడు అనుకో, మనకు ఆ వర్క్ కూడా తగ్గిపోతుంది కదా, ఇన్స్టాలేషన్ ఏం అవసరం లేదు, డైరెక్ట్గా దాన్ని క్లిక్ చేసుకుంటే జెన్కిన్స్ రెడీ. సిమిలర్లీ AWS జీసీపీ కూడా అంతే. AWS ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ మోర్ సర్వీసెస్, దట్ ఈస్ ఓన్లీ డిఫరెన్స్. మన అన్ని సర్వీసెస్ మనం తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. డెవాప్స్ ఇంజనీర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ SDLC, ఆటోమేషన్స్, వెన్ యూ గెట్ అన్ ఆపర్చునిటీ యూ విల్ లర్న్, రైట్, అంతే కదా. ఈరోజు మనకు 10 టూల్స్, స్టాండర్డ్ టూల్స్ ఉన్నాయి, ఆ 10 టూల్స్ మీద ఒక బేసిక్ కమాండ్ ఉంది. AWSలో మేబీ డెవాప్స్ విత్ AWS ఇంజనీర్ జాయిన్ అయినారు, AWSలో ఒక 4-5 సర్వీసెస్ అడిషనల్ సర్వీసెస్ వచ్చినాయి, దాని మీద రైట్గా POC చేసి కొంచెం హార్డ్ వర్క్ చేస్తే అయిపోతుంది అది కూడా. ఎందుకంటే మన ఎగ్జిస్టింగ్ నాలెడ్జ్ విల్ హెల్ప్ యూ టు లర్న్ ఎనీ క్లౌడ్ ఇన్ షార్ట్ టైం. సో అది గుర్తు వేసుకోవాలి. సో బికాస్ ఆఫ్ డెవాప్స్ ఓన్లీ విల్ బి ఏబుల్ టు లర్న్ ఇన్ షార్ట్ టైం. సో ఈ రోజు నేను ఉన్నాను, ఐఎమ్ కనెక్టింగ్ టు Kubernetes in AWS. I can also do in GCP, right? I can also do in Azure. నేను ఓన్లీ AWSలో వర్క్ చేస్తున్నాను, సో నాకు GCP, Azure అనేది నన్ను స్టాప్ చేస్తాయి, నా డెవాప్స్, నా నాలెడ్జ్ పనికి రాదనుకుంటే చాలా తప్పు. సో ట్రూ డెవాప్స్ ఇంజనీర్కి ఇట్ ఈస్ నాట్ అట్ ఆల్ అ బ్యారియర్. ఓకే,
ఓకే. సో మేము వచ్చేసి నెక్స్ట్ మంత్ వచ్చేసి మా కోర్స్ ఒకటి స్టార్ట్ అవుతుంది. సో మీరు యూ కెన్ విజిట్ pythonlife.in వెబ్సైట్ అండ్ సీ అవర్ సిలబస్. ఒక విషయం చెప్పాలంటే 75% వి విల్ ఫోకస్ ఆన్ ద హ్యాండ్స్ ఆన్ ల్యాబ్స్. సో మేము ఏదైతే సిలబస్లో ప్రామిస్ చేసామో మోర్ దాన్ దట్ వీ విల్ గివ్ హ్యాండ్స్ ఆన్ ల్యాబ్స్. అండ్ మా ఇంటెన్షన్ వచ్చేసి హూవర్ జాయిన్స్ ఇన్ ద క్లాస్ వాళ్ళు కూడా మాలాగే హ్యాండ్స్ ఆన్ ల్యాబ్ చేయాలి. దే హ్యావ్ టు బిల్డ్ their own use cases. So we will also give some exercises. We will help you until you reach that goal, right? It is not a pre-recorded or it is not a pre-scripted. Everything is live. We will also fix the problems if we discover. అంటే మనకి ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే మనం లైవ్ డెమోలో ఇచ్చేటప్పుడు we will fix it. ఇంకో పూర్తిగా డెమో లింక్ కావాలంటే కామెంట్ సెక్షన్ చూడండి. You will find a DevOps full demo link. Thank you for your time.